Very good to be with all of you. Yesterday, a group of the staff went down to Churi Mountain with Okkyung to be part of a presentation she did there in Southern Korea. 어제 스타프의 몇 사람들은 지리산에 옥경님하고 같이 내려가서 옥경님이 거기서 강의를 하셨었습니다. And 옥경, it was wonderful to have you for a number of weeks. You leave on Monday, and it's been wonderful having you here. 옥경님은 몇 주일 동안 여기 계셨고 이제 월요일 날 캐나다로 다시 떠나십니다. 준호님 반갑습니다. 환영합니다. We had a wonderful Art of Living seminar this past week. 지난주에 아주 훌륭한 삶의예술 세미나가 있었습니다. 그 세미나를 거쳐서 내가 많이 기뻤습니다. The seminar that we had this past week was an experience of joy for me. 기뻤던 이유는 faculty의 수준이 비교적 높은 단계로 이제 올라가고 안정적으로 된 것이 느껴졌기 때문에 매우 기뻤습니다. Being in the seminar last week was a wonderful joy for me in that the level of the faculty has reached a point of excellence and stability as we have not had before. And also the excellence of the staff. 그리고 faculty 넘어 스태프의 점점 더 깊은 탁월함, 안정감이 느껴졌었습니다. 그리고 또한 이틀 전인가 서버 모임 줌에 참여하면서 더 많은 사람들의 성장, 각자 안에서의 에고의 녹아짐, 그리고 그 녹아짐을 통해서 드러나는 성숙과 빛남이 상당히 느껴졌었습니다. 2 days ago we had also had a server's Zoom call in which I could see the continuing deepening in those who are in the core here, the thinning of the ego in more and more of the servers, and through that the emergence of maturity and stable radiance. 이 모든 것이 마르샤가 떠난 이후에 1년 좀 넘는 시간 안에서 더 깊이 이루어졌습니다. 그때는 좀 상상하기 어려웠던 건데 여기까지 왔군요. All of this has happened in a bit over a year that since Marsha returned to the United States, and many in the core here really took seriously responsibility for leadership, and the result has been shown in this recent time. 저거 하나 더 좀 내려주세요. 에고가 녹아지면서 드러나는 자연스러운 능력.
이렇게 우리가 이해할 수 있습니다. This emergence of strength is, we could say, an emergence of a natural ability when self-centeredness recedes in individuals. 그리고 또 하나 나에게 점점 더 보이는 거는 이 핵심 리더십을 제공하는 사람들 안에서의 서로에 대한 더 깊은 헤아림입니다. Something else that I notice is the increase in the depth of understanding of each other as time has continued on. 이거 관련된 요란다의 해시계 옆에서의 대화에서 나오는 핵심 묘사를 잠깐 언급하고 싶습니다. In connection to this dissolution of self-centeredness and the emergence of ability, I want to touch on a passage from Yoranda, from the Talks Beside the Sundial, which a group here has been studying for a number of months. 거기에서 제일 핵심 묘사한 부분이 있어요. 한 문장, 두 문장 정도 되는데, within the Talks Beside the Sundial, at the end of the volume 2, there's a passage which really contains the heart of the message of the talks. 주님에 대한 나의 사랑 속에서 라는 말이 나와요. 근데 그 주님을 진리에 대한 나의 사랑 속에서라고 이해할 수 있어요. 주님, 진리에 대한 나의 사랑 속에서 나는 모든 것을 놓아버렸다. 나는 더 이상 존재하지 않았다. 주님, 진리에 대한 나의 사랑 속에서 나는 모든 것을 놓아버렸다. 나는 더 이상 존재하지 않았다. He first loved me and I let go in my love for my Lord and I was no more. I let go in my love for my Lord and I was no more. 모든 것을 놓아버렸다. 뭐를 놓아버렸을까요? I let go. What is this that we may let go? 욕심을 놓아버렸다. 이렇게 이해할 수도 있는 거예요. 간단하게. 나의 욕심을 놓아버렸다. I let go of my self-centered wishes and wants and desires. 근데 그럼으로써 나는 더 이상 존재하지 않았다. 이거 무서운 것 같지 않아? 더 이상 존재하지 않았다. And he says, and I was no more. For some, this might seem a little scary. 나는 더 이상 존재하지 않았다. 그 말은 에고로서 나는 더 이상 존재하지 않았다. 투명해졌다. 는 의미예요. The meaning of I was no more is that I was no more as my human ego self. I became a transparent self, allowing the Lord God within to shine forth.
나의 에고가 사라지고 내가 투명해지면서 내 안에 존재하는 빛이 자연스럽게 드러났다. 이것이 사람들 안에 차차 일어나고 있는 것을 볼 수 있어서 내가 매우 기쁩니다. The reason for my joy in what I have seen emerge is that this process of the release of self and the transparent letting of the Lord is happening in more individuals. 진리를 향해 모든 것을 놓아버렸을 때 이때까지 알았던 나의 존재는 이때까지 알았던 나는 더 존재하지 않았다. As I release all in my response to the Lord, the one that I knew heretofore is no more. 그러면서 진리와 하나 된 나가 드러나기 시작했다. And the one that I am, the one that is one with the Lord within, begins to come forth. 내가 애써서 나를 내세울 때는 모든 것이 잘 안 됐는데 왜 이렇게 힘들지? 내세우면 잘 되어야 되는데 거꾸로 잘 되지 않고 거꾸로 더 힘들어지고 사람들에게 거꾸로 신뢰가 덜 받고 When I try to put myself forward, it all was hard. One would have thought that by putting myself well forward that I would get somewhere, but it became clear for each of us as we grow into our true self that it doesn't and never worked that way. 내가 나의 내세움을 내려놓고 이완하고 고요해지니까 거꾸로 내 안에 진리가 움직이기 시작하구나. As I release self and relax and become still, another power begins to move in and through me, and it's quite remarkable. 그 경험이 조금씩 각자 안에 더 생기는 게 느껴져요. 내가 사라지니까 내가 드러나는구나. As I of my self disappear, I come forth. 묘하죠. 내가 사라지니까 내가 드러나는 게. This is the wondrous thing. As I step out of the way, the truth that I am steps forward. 내가 여러분들을 좀 칭찬하니까 너무 도취하지 마세요. As I sing your praises lightly, don't get inebriated with it, because this is just a start.
이거는 시작뿐이에요. 이제 시작이에요. 내가 사라지기 시작하면서 내 안에 애쓰지 않으면서 드러나는 그 사랑, 힘이 경험하는 것의 시작이에요. So this is just the beginning of the release of effort and the letting the power of love come forth. 사람들이 삶의예술학교 세미나 등을 통해서 성장을 하고 치유를 얻고 배움을 얻고 다 좋아요. People touching into the Art of Living School, this body of people, experience growth, healing, learning, and all of this is wonderful. 이제 거기 멈추지 맙시다. But let's not stop there. 조금 치유된, 조금 배운, 세련된 영적 에고 되지 맙시다. Let us not stop and rest at being a sophisticated, a little learned, a little healed, self-centered self. 적당히 위로받고 멈춘 사람들 많습니다. There are many who received some comfort and healing and decided that was enough and stopped. Let us not stop. 우리는 멈추지 맙시다. 이 정도면 됐잖아. 우리 멋지잖아. Isn't this enough? Isn't this enough? We are doing pretty well. 한국에도 이런 거 있습니까? 이 동작? 미국에서는. This gesture is not Korean, apparently. It's maybe American. 네, 멋져요. 그러나 기쁨, 성장, 힘의 드러남의 시작뿐이에요. Yes, it's wonderful. And it's just the beginning of the coming forth of strength, beauty, power, wonder. 그래서 긴 안목, 목적을 두고 갑시다. So let us move forward with a long view, a long sense of purpose. 이번 세미나 끝에 얘기했던 건데, 나의 존엄, 참 정체성의 완전한 회복. 나의 존엄과 참 정체성의 완전한 회복. 거기까지 간다. The complete recovery of the sovereign dignity and true identity in me. First of all. To the fulfillment of that, I continue without stopping. 그리고 모두의 존엄과 참 정체성의 완전한 회복. 끝까지 간다.
완전한 회복을 향해서. And the complete recovery of the sovereign dignity of who I am personally and us collectively. To this end and purpose, I move without stop. 이완과 한마음, 명령한 초점 안에서 끝까지 간다. In a place of ease, singleness of I, and clear focus, I go to the full completion. 애써서 가지 않는다. 이완 안에서, 그 이완 안에서의 명료함, 초점 안에서 간다. I don't do this through the effort of the brow, through will, but within a state of ease, but clear focus. 끝까지 간다. I go till it's complete. 이 생에 다 끝내지 못하면 다음 생에 와서 끝낸다. If this great purpose is not fulfilled in this lifetime, then I return and finish it. I finish it. 그래서 끝낼 때까지 간다. 내가 한 20생정에 이 말을 했는지. Maybe I said this some 20 incarnations ago too. 인류의 존엄, 참 정체성의 완전한 회복. 그때까지 간다. To that time and place of the full recovery of divine identity in humanity. To that moment, I move with ease and power and strength. Without stop. 힘차게 이완 안에서 간다. 동학의 수은 최재우 선생이 옆에서 이거 듣고 있다면 막 펄쩍펄쩍 뛰면서 박수를 치실 겁니다.
이 세상에 이 마음을 가진 사람이 점점 더 많아지기를 기도하면서 If soon 최재우, the leader of 동학, were to witness these words and expressions from heaven, he would be jumping with joy and praying that these words and the people carrying them would magnify in the earth. 지난 일요일에 북미에서는 Temple of Light 서비스를 통해서 데이비드 바운스랑 로버트 메리만이 참으로 아름다운 서비스를 했었습니다. 1 week ago, through the Temple of Light service, David Barnes, who is here together with us today, and Robert Merriman gave a very powerful service. 성경에 나오는 이야기를 사용이 됐어요, 거기에서. 모세 때 약속의 땅을 앞두고 두렵고 어려운 요소들이 있는 것을 바라보면서 무서운 거인들을 본 10명의 탐사대와 그게 아니라 근원과 조율되어 기회만 본 2명에 대한 스토리를 이야기했어요. In that service, the story of Joseph and Caleb at the time of Moses, the children of Israel looking ahead to the promised land, had 10 spies who returned from investigating the land and saw all the challenges and difficulties that loomed like giants. And then 2 others, Joseph and Caleb, who saw only opportunity because they were aligned with the power of the Lord, the power of Spirit. 기후변화, 전쟁들, 경제위기, 빈부격차, 한국에서는 정치의 꼴통판 등등 수많은 요소들이 두렵고 어려운 거인들인가? 아니면 오로지 기회만인가? 이 자체가 기회만인가? In the current times, wars and rumors of wars, climate change, economic crisis, all manners of what could be looming challenges are present, and yet in the Spirit of the Lord, these are all just opportunities, channels for the release of the Spirit of the Lord.
성장하고 더 투명해지고 있는 서버들, 존재들을 보면서 내가 잠시 헤아리는 마음에 대해서 이야기하고 싶어요. As I see the beautiful growth that is taking place among the core here in Korea, I want to speak about the understanding heart and the role of that in the continuing and further growth. 그 성장에 헤아리는 마음이 기여할 것에 대해서 얘기하고 싶어요. 사람들은 하늘의 사랑, 신의 사랑을 대표하는 사람들을 만나면서 깊은 치유, 안도, 안정을 경험해요. 그리고 삶의예술학교를 통해서 그걸 또한 많이 경험을 해요. As people encounter those who represent God's love, heaven's love to them, they experience deep healing and sense of assurance and coming of stability. And they have experienced this through this body of people, for example. 치유와 그 안정 이유 중에는, 사람들에게 오는 치유와 안정의 이유 중에는 깊이, 어떻게 봐서는 처음 그렇게 깊이 이해받음, 헤아림받음의 경험이 있기 때문이에요. One of the reasons for the experience of healing and stabilizing for people is because they have experienced being understood in a way, being seen in a way they have never been understood or seen before. 누가 나를 온전하고 그리고 깊이 느끼고 보는구나. 며칠 전에 제가 트라우마에 관련된 영상을 보면서 이런 말을 들었어요. A few days ago, while seeing a video about childhood trauma, I heard this. 어린 아이에게는 자신의 제일 깊은 내면을 이해받는 것은 음식만큼 중요하다. The statement was that for a child, being understood in his or her deepest need, deepest self, is as important as food. 우리도 이걸 다 경험했을 거예요. 깊이 이해받음, 깊이 보아짐. I think all of us have had this experience of being deeply seen, deeply understood. 누구에게도 이렇게 깊이 보아진 적 없듯이 보아짐.
being seen perhaps in a way that we had never been seen before. And this transforms us and allows us to be ourselves as never before. 그 경험은 온전히 나 될 수 있게 도와줘요. 내가 본질적으로 괜찮구나라는 메시지를 깊이 받고, and the message is received deeply that I am truly, deeply okay. 여러분 다 아마 아실 거예요. 솔로몬의 기도. 헤아리는 마음을 주소서였어요. 헤아리는 마음을 주소서. 하나님. All of us probably remember Solomon's prayer for an understanding heart. 헤아리는 마음과 지혜를 주소서. 지혜는 헤아리는 마음에서 나온 거였어요. He asked for wisdom, but it was the understanding heart that was a source of his wisdom in a significant way. 헤아리는 마음. 지금 함께 성장하고 있는 도반들 사이에 우리의 성장을 더 깊게 빠르게 할 수 있는 중요한 요소 하나는 동료의 제일 깊은 가슴을 헤아리는 마음이에요. In the process of growth among us and the emergence of a strength as a body of leaders is the heart of understanding of one another. 동료의 제일 깊은 가슴을 헤아리는 마음. A heart that receives and understands the deep heart of a fellow companion. 사람들이 모이면 이런 게 자주 일어나요. 누가 더 위대한가? When people come together, one phenomena that often emerges is the question, who is the greatest among us? 예수의 제자들까지도 그랬으니 이거는 사람들이 모이면 당연히 그럴 거라고 기대할 수 있는 거죠. The disciples of the Master Jesus had this happen among them too. Who is the greatest among us? So we can expect that this would emerge wherever people are in the process of maturation. 성장의 과정에서
자기 중심성이 남은 만큼 이거는 일어날 거라고 우리가 기대할 수 있는 거예요. 누가 더 위대한가를 질문하고 찾지 않고 동료의 마음을 헤아리는 자리로 가는 것, 이게 성숙의 결정적 전환점이라고 우리가 볼 수 있어요. 비교 끝, 헤아림 안으로 더 깊이. The transformation into maturity is the ending of comparison and the movement more deeply into compassionate understanding. 동료의 마음을 헤아리는 자는 차차 그 넘어서 하늘의 마음을 헤아리는 자가 되죠. One who compassionately understands the heart of a fellow companion increasingly becomes one who understands the heart of the Lord. 하늘의 마음을 헤아린다. 신의 마음, 주님의 마음을 헤아린다. 신, 주님, 하늘의 친구가 된다. So there begins to emerge those who deeply hear and understand the heart of heaven. The heart of the Lord, and thus become a friend to heaven, a friend of the Lord. 동료의 마음을 헤아리고 주님의 마음, 하늘의 마음을, 신의 마음을 헤아리고 이 지상에서 걷는 신의 마음을 가진 존재들. So there is emergence of individuals who walk this earth with the heart and understanding of the Lord. 많은 종교는 양들을 만들었어요. 의존하는 양들. Many religions have brought forth dependent sheep. 하늘은 얼마나 답답했을까? How poignantly frustrating it must have been for heaven, for the Lord, to see this.
하늘의 마음, 신의 마음은 의존하는 양들이 아니라 신을 대신해서 이 땅에 걸을 수 있는 리더들의 몸체를 너무 오래 염원해오지 않았을까요? Is it not so clear that the longing and the prayer of the Lord of heaven has been for so long for individuals? They were not dependent sheep, individuals who in their strength, courage, and transparency would allow the Lord, allow heaven to walk on earth through them. 자신을 비우고 신의 헤아리는 마음, 하늘의 헤아리는 마음, 신의 용감한 마음이 드러날 수 있게 허용하는 사람들. 이게 오래 기다려졌던 거예요. Individuals who allowing self to dissolve would allow God's understanding heart and God's courageous heart to come forth through them. This is what has been awaited so long. 하늘의 헤아리는 마음, 용감한 마음. 내가 더 사라졌기 때문에 하늘의 용감한 마음, 헤아리는 마음, 나를 통해 더 허용합시다. Let's allow the continued dissolution of self-centeredness so that what has been so long awaited of God's compassionate understanding and courageous heart may be truly revealed through each one of us. 많은 숫자 필요 없어요. We don't need lots of people doing this. 이렇게 성장한 소수의 사람들,
이 세상에 축이 되어요. A core of individuals, perhaps many cores of such individuals, let there be a true positive center for and in this world. 신의 헤아리는 마음, 용감한 마음. 다른 모든 거 내려놓고 그 안으로 들어가면 어떨까요? How about releasing all and moving into the courage, the understanding heart of the Lord. 삶의예술학교 안에서 이미 일어나고 있는 성장, 성숙, 에고의 사라짐, 빛의 드러남, 차차 왕다움의 드러남, 너무 아름답고 셀레브레이트 해요. The emergence of the selflessness, the strength, the excellence, the competence, the increasing radiance through various ones in this body here in Korea. I celebrate with great rejoicing and thankfulness. And let us move more deeply into the heart of understanding and courage of the Lord. 그거를 celebration 하면서 하늘에 헤아리는 마음, 용감한 마음 안으로 끝까지 갑시다. Let's move to the fulfillment of that. 약속된 땅이 어디 있겠어요? 이거예요. 어떤 곳 아니고 우리 내면에 온전한 성숙, 헤아림, 용감함의 드러남이에요. Where is the promised land? The promised land is this place that is the heart of God revealed through us. 다들 약속된 땅 찾고 있잖아요. 우리 안에서 먼저 찾으면 찾으러 와요. People are looking for the promised land. As we come to rest in the center of the heart of God in us, they too
will come knocking to find the true promised land, which is the heart of God. 감사합니다, 여러분들. Thank you. 신의 헤아리는 마음, 용감한 마음, the understanding and courageous heart of God. 그 마음이 되어서 이 세상에게 그 헤아리는 마음, 용감한 마음을 제공합시다. Let us be that understanding and courageous heart of God, and being that, let us provide that into this world. 여러분들 잘하고 있고 계속 갑시다. You're doing wonderfully, and let's keep on going. 감사합니다. 감사합니다.